我们讲普通话哈，因为待会白话讲着讲着又变普通话。然后你们平时跟家里人交流是用粤语还是普通话？客家话也有，普通话也有，然后粤语也有。跟住我就同啲小朋友學，第一個語言咧就係鎖匙。Previously, I made an interview about dialects in China. There are many comments from overseas Chinese people. So in this video, I travel back to Guangdong Province, going to 3 cities, Zhongshan, Zhuhai, and Shunde. I want to find out how much Cantonese people can still speak. So this video is sponsored by Canto to Mando. We'll talk about that soon in the video. So now we are in Zhongshan, Tanzhou, is like where I grew up, and we've been eating in this restaurant basically every Sunday. My family will come here and take it to go home. Yeah, it's my childhood memory. Let's see if they speak Cantonese here. 打包2份乾撈雲吞麵，再1份加豬扒，1份加牛腩。2个蒸捞的是吧？对。为什么你会听粤语？对呀、我不会说，说的不好。哦，所以你在这里生活很久了吗？对，一个加猪扒，一个加牛腩啊。对。阿姨你好。錄個小視頻可以嗎？你話俾佢錄個視頻咯。Yeah, this lady speaks Cantonese, I can tell. 咩啊？牛腩汁好。牛腩汁可以㗎。幫我淋少少啦，加埋啲芝麻。就是說你是在這邊多少年，所以你會聽粵語？我在這邊的話，應該20多年了吧，不會講得不是很好。可以講兩句嗎？不會。好，謝謝。我鄉下廣西嘅。廣西桂林柳州度。所以廣西嗰邊都係識講廣東話。係廣東20幾年啦。你為什麼你會說廣東話？因為嚟到廣東唔講廣東話嘅話，會俾人覺得好嬲啦。我係外省嘅。你邊度人？湖南嘅。我家係廣東，因為要同家婆溝通，所以要學識講白話。咁你喺廣東住咗幾多年先識得廣東話？第3年。第3年咋？係。自己學嘅？唔係，我幼兒園嘅老師，所以咧啲小朋友教我教小朋友，跟住小朋友教我講白話。哇！你嘅白話真係好正宗。係嘛？好犀利。因為我家婆話，如果唔識講白話咧，同佢溝通唔到，跟住我就同啲小朋友學。第一個語言咧就係鎖匙，幼兒園嘅小朋友教我學咗好耐先學識鎖匙點講。鎖匙學好耐，都學得唔正宗，俾啲小朋友笑我咯。你覺得而家講廣東話嘅人仲多唔多？太少啦！我覺得呢個語言如果太少人去運用嘅話咧，就會越嚟越丟失咗呢個文化咯。唔該晒，真係好犀利，佩服。我的普通話是可以。非常可以，真的可以。白話不好，我是撈妹啊！我已經退休啦，我50幾歲啦。I think that lady is just impressive. You can slightly tell she has like a Hunan Hubei accent. It's crazy, like people learning all these languages because of different reasons, and they have like motivations for it, and actually eventually make it happen. 你會說粵語嗎？Little。咁你講2句聽下。你好，我係靚仔。那你平時身邊的朋友是說粵語還是普通話？普通話。他們不說粵語。幾乎不說，罵人的時候才會用上粵語。這樣的嗎？你現在在廣州上大學，他們也不說粵語。對啊，都說普通話。這樣的嗎？對啊。那老師說普通話還是粵語？普通話。咁我而家問你，你可以聽明幾多白話？你說的話就聽得懂。但是你會聽，但你不會說。對。So round 2, we're gonna get some addition stuff. Hey, 阿姨你好，好耐冇見。Hi。好耐冇見。好耐冇見。阿姨你好，今日有咩啊？睇下先。你有咪嗰3樣咯？咁就30蚊燒鴨啦。30蚊夠啦？係。半隻先45蚊喎。咁啊，半隻啦。係啦。OK。你又好啊。I want to ask her if she speak Mandarin。阿姨，你哋識唔識講普通話？識啲咧，唔係講得好標準咯。唔係好標準。咁你哋識聽普通話？肯定識啦，中國人唔識聽普通話。識嘅，識聽唔識講。阿姨雖然老地啫，但係都識聽㗎。邊會老啫？咁你覺得而家啲後生人識唔識講廣東話？好少人識講廣東話而家。讀書嗰啲，我個女半航班㗎，翻嚟啊，成日都用普通話講。廣東人啲粵語就快失傳啦。俾45蚊得啦。45。係啦，菜阿姨送俾你食啦。哇，多謝晒，多謝靚姨。冇所謂啊。Free veggies. I was gonna say. Because I speak Cantonese.
Oh yeah, baby, some Cantonese roast duck. Ooh, juicy and fatty. 这样啊，这样啊，这样这样。ooh yeah. Gotta have this sour plum dipping sauce, 熏梅酱, and some whatever duck sauce. Do you speak Cantonese? He's a Cantonese dog. Rocky, 坐低. Rocky, 坐低. Rocky, 坐低. 坐低. 坐低 Rocky, 坐低. 第一个就是粤语视频，就是在广东多少人会说粤语，就可以问一下你们吗？你是想问就是有多少人会说粤语？对对对。他们都会。哦。就我也他不怎么会，我也不怎么会。哦，这样吗？他会，他也会。哦，可以。但都会一点点。但没有说很标准。然后你们平时跟家里人交流是用粤语还是普通话？客家话也有，普通话也有，然后粤语也有。哦，对。所以你们长大是有说粤语的。对，但是家里人都有说，但是因为同学之间都是讲普通话比较多，所以像现在的话呢，就还是以普通话沟通比较多一点。那你们其实粤语算是自学的粤语？差不多吧。你觉得自己学粤语难吗？我个人觉得不算难。你刚开始说的时候，你会觉得很不好意思讲，我觉得就是那一步的时候，就是会最难的了。对，其他就还好吧。你觉得现在同龄人就是90后、00后说粤语的多吗？我觉得90后是多的，但是00后不多。就像家里的妹妹啊、弟弟那些，基本上都很多都是不会讲粤语的了，因为都是同学之间都是讲普通话嘛。你可以講幾句廣東話嗎？少少。This video is sponsored by Canto to Mando. It is an online course that designed specifically for heritage Cantonese speaker who can speak a little bit but couldn't read or write. Especially for overseas Chinese, I believe it will help your Mandarin. So I check out their classes myself. The instructor, who is also the founder, is an ABC. The course covers everything from the basic to advanced topics. I believe this course will be very useful for you. Now they are giving away a free masterclass called the Rapid Mandarin Fluency Masterclass for Cantonese speakers. Now you can click the link in the video description to get free access now. My family also speak Cantonese, but like their first language isn't Cantonese, it's actually Teochew, and then the second language is Mandarin. So growing up, my family would never speak Cantonese to me, but because we immigrated here, Zhongshan, Zhuhai, ever since I was born, so my parents, in order to do business here, they have to learn Cantonese. How I learned Cantonese was actually through friends, because my middle school, high school was in a Cantonese region and everybody speaks Cantonese. Even the teachers have like a thick Cantonese accent when they speak in Mandarin, and the off class, like they were speaking Cantonese as well. Yeah. So the next day, me and my family traveled to Shunde city. It is right next to Guangdong to get some flowers for the Chinese New Year. So I'm keen to find out if people here speak Cantonese and how they learn Cantonese. But this part I will leave little surprises for you. I'm gonna give this microphone to. 哦，你乜都唔使理，俾個麥俾你。俾我整到㗎。OK。喂，兩盤啊，兩支嘅。係啊。你睇嗰啲白色嗰隻幾靚？白色嗰隻我哋，我中意黃色嗰隻。哇！呢啲啊仲大隻啊！它只是說它沒有這麼長。而家問下佢哋嗰啲師傅啊，同佢傾下偈都得。了解啲咩嘢問佢。你們現在在這裡包裝好了，然後再發貨出去是吧？是嘛？啊，做好朋友，然後有客人過來買貨，你們就批發出去。對。你幹嘛不戴手套啊？你的手都已經起繭了。那習慣了，不習慣。你每年在這裡幹活幹到年30？我是才剛學。剛學？對。哦。那不懂。我们讲普通话哈，因为这种白话讲着又变普通话啊。没关系。我们一年四届都有。一年四届啊，一年四届都培植出来。这里只是一个卖场，就是说来了这里催花，然后我们基地在另一个地方。哦。因为现在那个要做那个电商啊哈，然后还有那花店的呀，它量还是可以的。想知道你的粤语是怎么学的？我的粤语啊。點講呢？嚟到咁多年啦，唔識講啊，識講少少。你廣東幾年啦？應該係有
18年咯。接觸多咧就係識講噶啦，接觸好少，就過年咧有好多你本地過嚟買花噶嘛，平時咧就好少，就都係嗰啲批花生啊，佢過嚟咯，係啦。哦，我見到你嗰啲品種好多樣化啦，好多品種，哪一個品種是比較經典的？其實最經典的，你可以看一下我們這些龍南，其實這是可以值得你拍的哈。這是做龍南5寸杯做下來的。我們家有時候主打就是那個很長的那個龍南，它單隻的如果訂個海綿的話，它就很漂亮了哈。對啊，它就很長。你覺得學粵語難不難？我覺得也不難吧。就沒有上過學，就是自己通過跟客戶交流學會。對呀、其實如果真的就是經常有溝通的話，是很快都會的了。就我們是很少跟你們本地的交的。只要有客人幫你傾偈交流。對，我有客人來提貨了。好的，謝謝。那行，謝謝美女。好，不客氣啊。So I felt like the reason that she can own this such huge farm is because she learned the language and she's been here long enough. It's part of the reason. I think same as like if you want to achieve success in China, you do have to learn how to speak Cantonese or Mandarin.